Good morning, everyone. Thank you for coming along. I will accompany Esteban as a moderator, and I will right now introduce him. He is an INTA researcher, has a degree in environmental management and diagnosis in the center of the province of Buenos Aires, has a master's in environmental engineering from the National Technology University, and he has an exact science degree from the University of La Plata. He has published numerous papers having to do with our topic and geology, nationally and internationally. He is responsible for different agreements in the agro-industrial system to study subterranean water and the management of effluents. He now and wastewaters. He now coordinates a very special project of INTA, and he's responsible for hydrogeology journal publication, and he leads Agro Argentino, another publication. He will talk about the development of irrigation in Argentina and responsible use of water. Thank you. Good morning. Thank you for coming so early. Thank you, Magalí, for your presentation. As she was saying, the idea is to talk about underground water and irrigation. This is a topic becoming more and more relevant, and I'm sure you know. You probably are aware of this image and the water cycle. We have studied this ever since elementary school, and the first thing we need to talk about is that our planet has a specific water volume that has its own cycles in the oceans, in condensation, in the atmosphere. It may precipitate, it may be in the form of snow in mountains, and depending on what kind of precipitation, it will generate rivers or may seep into the ground, and that's our underground water. We will talk about its significance. Then we will see evapotranspiration, evaporation, condensation, but there's something that's missing in our image. And what is it then? Think about it. Basically, no man in the picture. When man starts intervening in the natural cycle, disbalances, imbalances are caused, and we may see things that we would like not to see happening. I will talk about them in my presentation. How important is underground water? Well, this table is from a paper by Rodolfo Garcia Mauricio, a very relevant person from Argentina who passed away, unfortunately, not too long ago. This underground water in percentages is only 0.5% of the rest of the water. So it's a very significant volume of water that's underground in the first few hundred meters of the Earth's crust. Then there's other water that cannot be tapped. But we are thinking that 0.5% is good water that can be used for different uses. Obviously, certain underground waters cannot be used because of poor quality. And apart from the volume, if we compare this with glaciers, we have more water in ice and glaciers. But if I can't bring ice from Antarctica if I want to irrigate the Pampas. So the reservoir that we have is essential for human activities. And also the dwell time of water is significant. In the hydro cycle, in a river, in a lake, we see that underground water is a major reservoir that is
there for us to tap. It's like having a dam underground, but to have access to it, we need to tap it via somehow, and we can use it as energy. Or also there's the possibility of using it as combustion for energy production. What is the significance of aquifers? What is an aquifer from the hydrogeological stance? Is a formation that can receive, stock water in its pores, and also give it out. But basically being economically tappable for whatever use may be required. I need to tap on this water for the use that I mean to give it. Given the characteristics of one water or other water, it may come from clay areas, and then the water will be low in volume. I may have a well that will produce 2,000 liters a day, 3,000. If it's for a family, that's good enough, but not for irrigation. So aquifers will give me more volume, like here in the Pampas. I can have 120 meter deep well and produce and tap 200 liter hour. And the same, there's limitations as to quality. If I want to use it for certain things, the volume will be okay, but the quality won't be good enough for my goal. This image shows what I want to show you. This is an impermeable material. Imagine all of this is material, maybe sand, gravel, clay, different materials mixed there inside, depending on the geology. But this is a specific formation, a geological formation with the accumulation of different materials. What happens is it has a bottom, the basement that is impermeable, and that would generate a possibility of accumulating water somewhere. So at a given point in time, an area may be saturated. That's where the aquifer is. Then it rains or there's some kind of precipitation, and the edaphic soil will become saturated. When we go below the level of the roots, there will be infiltration and water will come to the top of the aquifer. And then the saturated area will elevate its level. The water table will go up. In certain places, this is like a blessing. But this is how we recharge the area, thanks to basically rainfall. But then you can do it also artificially, but other systems would be required to do that. But in this hydro cycle, the main entrance comes from rainfall. Of course, rivers may contribute, and of course, we would need like a week or so to learn more in detail about this hydro system, which is represented here in my initial image. This is by Miguel Auge. He worked with the main hydrogeologists in Argentina, in the main universities of Argentina. You can download this information. If you write hydrogeological areas of Argentina, you will see our main hydrogeological regions, depending on our geology, geomorphology, climate, and bio context. So in Argentina, thanks to this, we have 18 large hydrogeological areas, each one with their own peculiarities. For example, in the area where I work, which is in the Pampas hillocks and valleys, and in La Rioja, I will see very many different things, and
what the water does underground, how it moves, its quality, how it's preserved, etc. And in the Chacopampa humid area, that's another important area for irrigation, the arid area in the Chaco and to the west. What about irrigation in Argentina? This is something that was performed along with FAO back in 2015. 42 million cultivated hectares of Argentina. 2.1 million of those are irrigated. In 2018, 1,600,000 hectares were studied, but, well, these are the values, the figures, and 65% of that surface is irrigated with superficial waters, the rest with underground water. 10 years after 2015, water keeps becoming more and more relevant. What is the irrigation potential in Argentina, also based on the same FAO work? We can expand 6.2 more million hectares based basically on irrigation. And of course, this will have a positive impact on production, an impact on value added for the quality of our production, and also employment. Yesterday we heard about this. It's not just producing, but also the social aspects and benefits for our society if we develop all of the above. But what will happen with underground water if the basis for growth is our underground water? This is being studied. What is going on in the areas that are being tapped right now? And I'll talk about it in a few minutes. There's different pieces of information down there in the image at the bottom, talking about irrigation, the National Irrigation Plan, the investment pivot or drip irrigation, different pieces of information published in our country. Now let's talk about context. Context is two hydrogeological areas, the humid pampas. The paper is from Nestor Barriono. He may be present here today. This was published in the National Congress of Water this week. In 2015, and all the way to 2023, the context was clearly identified as irrigated areas. Nestor allowed me to present this. It's just been published, but see how in 2023 we have more drip irrigation than before in 2010 in the area of Balcarce and Necochea in the belly part of the province, and also the most important area in the area around Coronel Suarez. From 2020 to 24, we moved from 20,000 to 40,000 hectares for irrigation. Con el agua subterránea. Bueno, también en la zona de Cafayate, en la zona de Salta, ha habido un incremento importante de la superficie cultivada, principalmente vitícola. Fíjense, en el año 2000 teníamos aproximadamente unas 4.400 hectáreas bajo riego, donde parte eran con agua subterránea. Y fíjense que en el año 2020 ya estamos alrededor de las 7.000 hectáreas, hubo un incremento del 56%, y todo ese incremento que ustedes lo ven en amarillo en la superficie ahí, es todo en base a agua subterránea. Es decir, se pudo ampliar la superficie en base a la explotación de este recurso, que bueno, está y es posible hacerlo. Ahora bien, fíjense que habría que ver, digamos, también si esta superficie ya está incorporada en esas hectáreas que se proyectaban, digamos, para Argentina como zona para incrementar la superficie irrigada. Y bueno, y este es el caso del Valle Central Andino con los Colorados. Esto es en Chilecito, La Rioja, donde yo trabajo y donde, bueno, tenemos muchos convenios, incluso, bueno, algún productor que nos está acompañando aquí. Fíjense cómo del año 1990 al 2020
ha habido un crecimiento sostenido de la superficie que llega aproximadamente en el año 2020 a unas 21.650 hectáreas. Actualmente la superficie se ha incrementado levemente, pero bueno, hay un cambio marcado en cómo son esas plantaciones básicamente olivícolas y vitícolas, ¿no? Hay un cambio de paradigma sobre los sistemas de producción en la zona, que de última después, si hay alguna pregunta, lo podemos detallar. Ahora bien, ¿qué es el monitorea y qué es la importancia que tiene medir el agua subterránea y para qué lo hacemos? Estos son cuestiones, voy a mostrarle imágenes, cosas muy esquemáticas, pero la idea es que se entiendan los conceptos. Básicamente, nosotros lo que necesitamos es para conocer cómo se mueve el agua subterránea, primero tenemos que acceder al pozo. Y lo más importante es poder medir el nivel de profundidad del agua. Es decir, nosotros tenemos un pozo, como podemos ver acá, este es un pozo de gran diámetro de 12 pulgadas, que podemos encontrar en las zonas de Chilecito y de Cafayate seguramente. Son pozos también profundos, estamos hablando que a veces los niveles pueden estar entre 30 o 190 metros de profundidad. Entonces yo tengo que medir el nivel estático, es decir, el nivel del agua con el pozo detenido. Para eso yo tengo que descender una sonda y poder llegar a medir el nivel. ¿Qué es lo que muchas veces ocurre? No tenemos una cañería piezométrica que se observa ahí, que es básicamente un caño de polipropileno de 6 metros que se va uniendo con cuplas y que llega hasta la boca de aspiración de la bomba. En el fondo de este caño hay un tapón y esto se lo ranura. Entonces yo tengo la posibilidad de ahí de bajar una sonda y de medir tranquilamente el nivel sin riesgo de atascamiento, ¿no? Porque uno de los problemas que muchas veces ocurre es descendemos la sonda y si no tenemos ese caño, o incluso cuando ese caño está mal colocado, después la sonda la podemos a veces bajar, pero no la podemos levantar. Una sonda sale $3.000. Entonces, la importancia de tener eso, que no es tan caro, ese equipamiento, ese caño, nos permite tener información del nivel. Pero a su vez, como vamos a ver más adelante, le permite al productor conocer un montón y tener mucha información de lo que está pasando con su pozo y la evolución de su pozo a lo largo del tiempo. Bien, una cosa es un dato de un pozo puntual. Ahora, cuando yo conozco la cota topográfica de mi boca de pozo, conozco el nivel que tengo al agua y eso lo tengo en una red de diferentes pozos, yo lo que puedo trazar serían las curvas de nivel del agua subterránea. Y en función de esas curvas de nivel, yo puedo saber el flujo del agua subterránea, es decir, la dirección que tiene, de dónde viene el agua, para dónde va y cómo se mueve. Bueno, esto se puede hacer, no es complejo y es, digamos, una de las cuestiones básicas en cualquier trabajo que se haga vinculado a la cuestión hidrogeológica y los conocimientos de cómo funciona el agua. Y ahora me voy a meter con la química un poquito, pero muy breve, porque también es una cuestión importante, y después más adelante lo vamos a ver con algunos ejemplos, pero básicamente lo que nosotros tenemos que entender es que el agua subterránea se va moviendo a lo largo de diferentes flujos, y podemos tener flujos que sean de agua, que sean locales, es decir, que tienen poco tiempo, usualmente el agua se infiltra, obviamente cuando decimos poco tiempo estamos hablando de años, ¿no? Los tiempos en el agua subterránea estamos hablando de años o de miles de años, como veíamos en la primera filmina. Pero cuando el agua tiene un tiempo de recorrido corto, es a priori, porque puede haber, obviamente, esto es a nivel general, vamos a tener un agua que es más joven, es decir, tiene menos tiempo de recorrido, menos tiempo de permanencia en el acuífero y a su vez tiene menos salinidad. Cuando el agua tiene mayor tiempo de tránsito, flujos regionales, agua que se va moviendo a lo largo de cientos de kilómetros, tiene mayor tiempo de permanencia en el acuífero y va cambiando el agua de bicarbonatada, se va transformando bicarbonatada a sulfatada, sulfatada hasta que llega a clorurada. Si tengo un agua clorurada, lo más probable es que tenga una salinidad elevada y hay que ver si esa agua, bueno, si me va a servir para riego, sobre todo si va acompañada de nuestro amigo el sodio, o nuestro amigo, ¿no? Bueno, un cachito muy breve para acá, pero importante también, fíjense acá, imaginemos que tengo dos pozos, un pozo A y un pozo B, que están separados de 500 metros de distancia uno y otro. Nos ha pasado de productores, vos sabés que tengo este pozo, me saca 500 microsiemens de conductividad y el pozo que hice la otra vez me está sacando 3500. Una diferencia bárbara, no sé a qué se debe. Bueno, cuando nos ponemos a ver el diseño del pozo, vemos que un pozo es mucho más profundo o el otro pozo es mucho más somero. Y claro, este pozo que se hizo por ahí más profundo me está tomando un flujo regional. Y ese flujo regional viene cargado de un acuífero
que tienen mucha mayor concentración de sales, y bueno, si yo justo diseñé, el geólogo que mandé a hacer, teóricamente lo tiene que hacer un geólogo al pozo, puso los filtros justo en una zona donde tengo una capa salina, bueno, voy a tener problemas. Para eso hay estudios que se llaman electroperfilajes que a mí me permiten poner el filtro donde lo tengo que colocar. Bien. Otra cosa que es importante, yo hablé hasta ahora del nivel estático, y ahora imaginémonos que nosotros como productor queremos saber, bueno, ¿cuándo me va descendiendo a mí el nivel? Porque yo cuando prendo la bomba se genera un cono de depresión que me genera un descenso en el pozo. Entonces, hay un parámetro importante conocer que es el caudal específico, que es básicamente saber cuántos metros cúbicos a mí me saca el pozo por metro que me deprime cada vez que lo prendo. ¿Tá? Eso obviamente también va a función del rendimiento del pozo y hay otras cuestiones de detalle que si hay algún geólogo acá se debe estar pensando, se está olvidando de decir ciertas cosas, pero bueno, también para eso necesitamos un curso. Entonces estoy con conceptos generales, pero pensemos que yo puedo medir en un lugar, voy bajo la sonda, mido el nivel del agua hasta 30 metros. Bueno, prendemos el pozo, empieza a bombear, se estabiliza, pasan 2 horas y el nivel, luego de esas 2 horas, los tenemos a 50 metros. Es decir, que tengo un descenso de 30, de 30 metros. De 20 metros, sí. Perdón, bien, de 20 metros, ahí está, el descenso de 20 metros. Entonces tengo el caudal de 40, tengo un descenso de 20, bueno, entonces el caudal específico que tengo, el valor es 2. Ahora bien, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que, bueno, yo le puedo, ahí por ahí escucho que dicen puede haber una bomba de más potencia. Bueno, si yo le puedo poner una bomba de más potencia, lo que puede ocurrir en función de la eficiencia del pozo es que yo empiece a tener un caudal específico menor. Pero también lo que me puede pasar es que a lo largo del tiempo con el bombeo, si yo tengo, en función de los filtros que le coloqué a ese pozo, le hago un bombeo muy intensivo de manera continua, no respeto las velocidades de flujo, de pasada del agua por los filtros, que se me empiezan los filtros a llenar de carbonatos. Entonces, si tengo menos espacio para que me entre el agua, lo que voy a tener es un mayor descenso y voy a empezar a perder ese caudal específico original. Básicamente de esa forma, yo lo que puedo ir conociendo con el tiempo, además como me van variando los niveles a lo largo del tiempo, si es que eso ocurre, para arriba o para abajo, en función de la recarga y lo que yo esté trayendo del sistema, lo que puedo saber es cómo se me va envejeciendo el pozo, que muchas veces es un dato que no lo tenemos en cuenta. Y otra cuestión importante que ocurre en muchas áreas, y esto siempre en función de la recarga que tenga el acuífero, y eso va a ir en función de las precipitaciones que tengamos en el área, es considerar que, por ejemplo, luego de un ciclo hidrológico, imaginemos julio de 2024, yo voy a una finca, mido el nivel del pozo, voy en julio de 2025, vuelvo a mirar. ¿Por qué julio de 2025? Porque yo estoy pensando en clave de que estoy en Chilecito, La Rioja, y en esa época prácticamente no hay riego. Los riegos empiezan de ahí en adelante hasta febrero y ahí los riegos empiezan a mermar levemente. Lo que puede pasar es que de un año al otro pueda tener, por ejemplo, 50 centímetros menos de nivel. Y eso se me puede ir representando por un área mucho más grande. Entonces, en función de ese dato de descenso y en función de una área que yo tenga estudiada, si yo tengo bien estudiada el área, yo puedo saber qué pérdida de reserva tengo. Pero para eso tengo que conocer un parámetro clave de los sistemas acuíferos, que es el coeficiente de almacenamiento. ¿Qué es un coeficiente de almacenamiento? Lo voy a explicar de la manera más simple posible. Imaginemos que tengamos la posibilidad mágica de sacar 1 metro cúbico de acuífero, lo ponemos acá en la superficie, lo ponemos en superficie, perdón, con el micrófono, y lo dejo drenar. Lo dejo drenar, y luego de 3 horas voy y mido y veo que de ese metro cúbico salieron 100 litros de agua. Bueno, entonces yo sé que en ese metro cúbico tenía un 10% de agua almacenada en los poros que el acuífero me la pudo dar, porque seguramente hay otra que está retenida que no me la está dando, ¿no? Entonces, bueno, yo en función de eso puedo estimar que tengo un 10% de agua en ese volumen. Entonces sería un valor de 0,1. Yo conociendo el área, la pérdida de espesor, puedo hacer, por ejemplo, el cálculo de variación de la reserva, de cuánta agua menos tengo en un sistema. Y esto es lo más importante, ¿no? Cuando uno hace estos estudios es conocer esta variación en el almacenamiento en función de los ingresos y de los egresos. ¿Por qué? Porque tenemos una recarga natural que, como comenté, básicamente está en función de las precipitaciones que alcanzan la zona saturada. Y cuando digo precipitaciones, pueden venir de los ríos, bueno, de las diferentes formas de que el agua pueda llegar en función de lo que haya precipitado. Después puede haber recarga artificial, como pueden ser los retornos de riego o inclusive recargas artificiales inducidas.
a veces queriendo y a veces sin querer. Y bueno, después obviamente están las descargas naturales, que pueden deberse a los caudales base de los ríos, bueno, pastizales, por ejemplo, lo que son los algarrobos son especies fratófitas que son especialistas en extraer agua de los acuíferos, y obviamente la descarga por bombeo. Y también, bueno, lo que es el movimiento propio del agua en el sistema. Todo eso a mí me va a hacer una variación del almacenamiento subterráneo. ¿Cómo la voy a observar fácilmente? Bueno, a partir de cómo me varían los niveles de agua subterránea. Esa es la forma más sencilla de poder hacerlo. Ahora les voy a contar algunos ejemplos de lo que está pasando con el agua subterránea en el mundo. Y bueno, ayer hubo una presentación muy interesante de Sharon, que está acá presente, y le agradezco, que, bueno, eso contaba de la situación crítica, por ejemplo, que se vive en Arizona con el agua subterránea. Bueno, algo similar está pasando en todo el mundo. Fíjense, bueno, lo que es Estados Unidos está pintado de rojo, y si nosotros vemos estos valores ahí, en función de este trabajo, que ahí lo pueden ver y lo pueden buscar y lo pueden descargar y leer. Este trabajo se hizo a partir de lo que es información satelital, que, bueno, básicamente lo que nos está indicando es las zonas a nivel mundial donde se está observando que a priori hay descensos importantes de los acuíferos en función de los bombeos que se están haciendo en las zonas, ¿no? Y bueno, ahora voy a hacer como un zoom en Argentina, que va a estar un poco pixelado por la calidad de la imagen, pero bueno, fíjense cómo Argentina ya en este trabajo, que creo que es del año 2020, fíjense cómo hay varias zonas de Argentina que están pintadas en rojo, ¿no? Que nos están generando algún tipo de alerta sobre lo que está pasando con el agua subterránea en esa zona. Fíjense lo que es la zona de la costa atlántica, la zona de Buenos Aires, bueno, la zona cercana a Coronel Suárez, bueno, también alguna zona de Córdoba, Mendoza, también zona de Salta, Jujuy. Llamativo que La Rioja no está pintado de rojo, después vamos a ver algunos datos al respecto. Pero bueno, este trabajo específicamente hace hincapié de que Argentina y Estados Unidos son los países donde se está observando un mayor consumo de agua y un mayor descenso y vaciamiento de las reservas acuíferas, digamos, dentro de todo este trabajo. La India, China, o sea, esto está ocurriendo en muchos lados. Lo que me llamó la atención en este trabajo en particular, que hace cita específicamente de Estados Unidos y Argentina, le escribí a los autores pidiéndome qué información de base tenían para poder correlacionar esas imágenes satelitales con el campo, pero nunca me respondieron. Y esto salió 29 de julio de 2025. Estaba armando la presentación y esta nota sale en Infobae. Científicos advierten que el agua dulce del planeta está desapareciendo a un ritmo sin precedentes. Y básicamente lo que plantean es, bueno, las cuestiones vinculadas a lo que está ocurriendo con el agua subterránea. O sea, estamos volcándonos mucho sobre el agua subterránea, no estamos controlando muchas veces lo que ocurre y estamos vaciando esas reservas que tardan miles de años en poder formarse. También les muestro este ejemplo, que es de Brasil. Fíjense que los puntitos que están en colores cálidos nos indicarían pozos que han descendido los niveles, y los que están en azul son pozos donde los niveles no han descendido. Y bueno, también están vinculadas, digamos, las regiones áridas, regiones bajo cultivo y demás. Pero bueno, fíjense que también en Brasil tienen momentos, o sea, lugares y zonas donde se está haciendo un bombeo muy intensivo con descenso marcado de los niveles, que podrían llegar a situaciones de explotación intensiva o inclusive de lo que se llama minería de agua subterránea, ¿no? Cuando uno está sacando agua fósil, que ayer creo que también se nombró en alguna presentación, bueno, se produce un proceso de minería de agua subterránea. Esto también es un trabajo de Chile, esto es un trabajo nuevito, esto creo que del año 2023 se publicó. Fíjense que ellos tuvieron la megasequía que afectó Chile del 2010 en adelante, hizo que, digamos, por un lado, si tengo sequía, ¿qué no tengo? Precipitación. Si no tengo precipitación, ¿qué no tengo? Recarga. Si no me llueve y necesito regar, recurro a las fuentes. Pueden ser un río, pero si no tengo precipitación, ese río se va a ir secando lentamente. Si tengo un dique, lo voy a ir vaciando. Y bueno, cuando recurro al agua subterránea, el sistema va a responder. ¿Y cómo responde? Bueno, fíjense que en diferentes zonas, del norte a sur de Chile, con un descenso marcado en los niveles y en la piezometría. Lo más llamativo es la zona de Valparaíso. Fíjense como del año 2019 al 2020 los niveles caen prácticamente 10 metros en un año, ¿no? Así que como el sistema natural responde, aunque no querramos, responde. Y esto es un trabajo también muy lindo que se hizo en el valle de Ica, en la zona de Perú. Es una zona, bueno, esparraguera, hacen paltas, bueno, cultivos que demandan mucha agua, en una zona árida.
Entonces, bueno, ahí hubo un desarrollo muy grande de la agricultura, un incremento importante de la superficie, y bueno, el sistema acuífero respondió a los bombeos. Fíjense cómo en el Valle de Ica, a partir del año 70, los niveles comenzaron a descender, empezaron a descender de manera brusca entre el año 2005 y 2010, y aquí se comienzan a estabilizar. Ahora les cuento por qué se estabilizó. Y algo parecido también en la Pampa del Villacurí, ahí cercano también a la zona del Valle de Ica. Fíjense cómo los niveles descendieron prácticamente 50 metros en 10 años. O sea, ahí el acuífero te está diciendo, me estás vaciando, estás generando todas las alarmas. Y las alarmas se encendieron. Fíjense cómo los niveles se comenzaron a estabilizar. ¿Por qué? Porque empezó a haber un mayor control de cómo se regaba, pero por otro lado también lo que se empezó a hacer es traer agua de un río que iba al mar, estaba esa posibilidad, y empezaron a hacer lagunas para recargar el acuífero, es decir, se indujo una recarga artificial. Está la posibilidad, yo les comentaba, de que tenemos recarga artificial que puede ser intencional o intencional. En este caso, esto es una recarga gestionada, ¿no? Está realizada en función de lagunas que se hicieron en determinados lugares para permitir que ese lugar, el agua se recargue y permita generar una estabilización, al menos de los niveles, que una estabilización que tampoco se alcanzó. Fíjense que de todas formas el acuífero sigue con una tendencia para bajar. Bien, ahora en función de esto que yo les conté como muy a nivel macro, les voy a contar algunos ejemplos de algunos trabajos que venimos haciendo. Algunos son más extensos, algunos más incipientes, y esto se pudo lograr básicamente por el interés y la preocupación de los productores agrícolas, que empezaron a advertir en algunas zonas que algo en su pozo particular estaba ocurriendo. Ahora, cuando esa preocupación se empezó a reproducir y se empezó a contagiar, bueno, lo que armamos fue esa red de monitoreo que yo mostré muy esquemáticamente con esos 5 pozos. Bueno, cuando nosotros podemos en una zona empezar a sumar un montón de pozos y sumar las voluntades de los productores, porque si el productor no te abre la tranquera, no te para el pozo y no te permite medir, esto no se puede hacer. Bueno, avanzamos e hicimos estos trabajitos que lo vamos a mostrar. Antinácolos colorados, que es el que más tiempo llevamos haciendo. Cafayate, que es incipiente, empezamos hace 2 años. Y en Coronel Suárez, si ven, yo estoy acompañando, está la Agencia de Extensión Rural, la cual está trabajando en montar una red de monitoreo, más allá de la red freática que hay montada en la zona, y también unos divers, que son medidores continuos de agua subterránea que tiene la Asociación de Riego Pampeano en la zona. Bueno, prácticamente todo el sudeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo voy a contar muy general porque... I will tell you in a general fashion because otherwise it would be too time consuming. We are here in an arid area, Antinácolos Colorados area. These are the mountains of Famatina. This is the mountains of Velasco. This area is a tectonic fossa over 1,000-meter deep. And the Famatina, for thousands of years, has been contributing water, which created aquifers that, as of the 70s, has been used. In the center of underground water of the area since 1973. They've been producing papers all the way until the 80s, and incredible papers have resulted. We have 170 millimeters of rainfall a year, major evapotranspiration, and when we think of an area that has increased its productive activity in a major way, 97% of water is used by agriculture. I won't go into detail, but it is about 222 cubic hectometers a year, that is, and so 222 million cubic meters. So they are pumping quite a bit. And in a general fashion, we could say they use 1,000 millimeters a year in certain areas, and certain volumes are not that desirable.
But this is a paper from 1971 by Mario Sosik. He estimated then that recharge is approximately 10% of precipitation. When we see the balance in the aquifer, we have less than 85. So if this is going on, the aquifer is really yelling at us, saying, hey, something's going on here. These are papers from 2015 to 2020, and again, we can see that these underground water curve map shows how underground water moves and where it is contributing. With isotopic traditional chemistry, we can recheck this. The map on this side is saying that we have had piezometric descents for 5 years now. In certain areas, it's 2 meters, but then there's other areas where the descent amounts to 8 meters. So the aquifer is yelling, I'm getting sick. Something's going on here. So these are our own data, not farmers' data, and we have this INTA, the INTA well measured in July 2014 for the first time. We measure, we stop the well because we want to do things right when we measure. So we want to be sure that we're doing it right, and we have our protocol to measure it. We stop the well for 24 hours, then we measure. From July on, levels keep going down. Then January, March, when there's less pressure on the system, the wells may recover, but never back to the same level of the previous year. And so in time, over 11 years, this well has lost 7.5 meters, almost 70 centimeters per year. And I'd like to show what would have happened if I monitored only between 2022 and 23. It's this area here of the curve. If I had monitored today, I wouldn't have seen any changes by monitoring this well or other wells. Maybe you can't see it clearly, but that year there was no variation. Something happened. There was a change, and that particular well plus 4 others in the same valley did not lose level that year. But if that's the only thing I measure 1 year, my information will be very limited. 1 year doesn't allow to see the whole image, the complete image. So that is why it is so important to have long-standing measuring in time. I need to go faster, but we can also measure salinity of the water, which we do in certain areas. Certain wells at 5 meters away, they change the chemical quality absolutely. So, and this is if I apply it to a soil, I need to know how that soil will react to that differential salinity. This well is not that deep. I was saying that may capture more. It's a shallower well, and so I may capture more salinity. What's going on here? Basically, in this area, based on the irrigation that has been carried on, this effluent is coming to the top part of the aquifer, salinizing it. And so if my filters are located over the first few layers of the aquifer, I am tapping salty water. And if I applied a certain volume of water, or I have a spill or something, at a certain point we will get there. But the other well here on the right does not tap on salty water. What it obtains is different waters because they saw the top part was salinized, but what they did was apply filtering further down. But we are talking of cost here, lots of dollars. It's a more complex well. Who can have access to building wells like this, because the economic equation is not square there. If we need to
pump it from so way down. All right, I need to move faster here. I'm running out of time. The efficacy has to do with the levels, with energy consumption. If I have a deeper level, I will need more energy to tap that water. In 10 years, my energy cost may go way up. Same thing here. This we're doing in Cafayate. Cafayate means water box. I get water from the Calchaquí and Santa Maria rivers. I get water from the top of the hills. So it's water that we've been studying with the CREA group of Calchaquí. My results. These are the water flows and the different qualities, depending on how the wells have been designed or depending on where the contribution of water comes from. We do isotopy. I'm not going to talk about it because it will be postgraduate or a PhD level conversation. But depending on where I get my water, in Cafayate, I may have new water wells, mixed water wells, or old water wells. And the strawberry on the cake would be something that we have been unable to do as of yet. But the aquifer in this area is beginning to respond to the descent. See the average of descent, considering initial values when the well was built, is 70 centimeters, which also is going to hurt my figures. A lot has been done, studied by Marquez Molina in the area of Coronel Suárez. He has a mathematical model that says that with 20,000 cubic meters of extraction, the descent would be very severe. We need to monitor what's going on. It's irrigation with pivot irrigation, and there was a producer, a farmer there, that was in doubt as to what was happening with his well. This is his well in his farm, and in the summertime, no water. He couldn't get any water. So let me show you very fast. No, I'm going to skip that part. There it says final comments. The relevance of building monitoring networks for water usage is clear. We saw it. We saw water levels are going down in our aquifers. There's things that we need to change. It's important to build these monitoring networks. Also, it's important for the piezometer pipe to be built because many farmers say, I'm irrigating very well, but then when you go check, it's not so. You don't really know how you're irrigating if you don't have the information. Monitoring then is important, also to know the changes in underground water quality, and then quantify reservoir recharge, maintain sustainability of our aquifers. Also thinking that there are times when we can tap. There's other situations that imply intensive tapping and also underground water mining situations. So it's 4 different ways in which the resource may be used. The challenge is obvious at a global, regional, and local level. Underground water is and will incrementally be a key resource for the development of agriculture, agro-industry, and the economy of all Argentina. Knowing, monitoring, and spreading about the information about the evolution and how the wells work is something that will allow visibility for a resource that is invisible. Some farmers know this, others still don't. The collaborative and responsible work between public and private sectors will enhance the knowledge about underground water and how to use it for future scenarios that will be sustainable. Knowing your water, irrigating correctly, and protecting the soil is the best way to do this. Thank you.
Bueno, no tenemos mucho tiempo para preguntas. We don't have much time for questions. Oh, no, we do have. I'm sorry. Esteban thought he had run over his time, but we do have time for questions. The QR code, please. Well, just put up your hand and I will let you have a microphone. But I'll break the ice. Please tell farmers that may be interested here how these monitoring networks are created, how to get information on them. This is a trust-building process. This is what we did. It's transparent, collaborative work between and among farmers in private and public. Initially, it was not that easy. When we went there for the first time, they were not that willing to listen to us, to open their doors to us. Initially, that then changed. We have a policy as INTA and as experimental stations that what we do is go back and share the information. Sometimes you have the funds to go and take the information, but you have no time to go back and deliver that information to interested parties. So that's what we did. We had the funds to do that. During the pandemic, there was Zooms coming and going everywhere, and the information we had in Chilecito was good because we had the networks there already, and that allowed us to work also in Cafayate and in Coronel Suarez as well. There's other areas in the country that have contacted us because they're interested in doing this kind of work. It's very interesting. There's certain provinces like Córdoba where this is a very well-oiled mechanism, others not so much. But there's certain basins that are not well known, or farmers that are very local, and there's common issues among them. But the idea is working in a collaborative fashion. Collaborative means respecting the locals. Not too long ago, we went to the province of Santiago del Estero. We got in touch with the university there. They have masters and or other places where there's very good education in hydrogeology. So the idea is going, listening, collaborating, and also using the local capabilities, respecting locals. Thank you, Esteban. Question that I got. Once you identify the aquifer level problems and the recharge problems, how do you articulate with local, provincial, and national governments to regulate the use of water? Is that done, or what is your opinion how it should be done? Well, underground water belongs to the province. So it's the province that has to do the surveys, to carry the surveys and systematize the information, organize it. And based on whatever the situation detected is, then the right instances must be organized in order to provide a solution. In certain areas, you can do it. Chilecito doesn't have a river like the people in the Valle of Ica had, but the river in Chilecito, the biggest one, has 1.3 per second. That's the flow, not too much, the flow rate. So in certain areas, it's more difficult to do the study. There's difficulties for the recharge, for example, in Chilecito. But each place is different. It's not the same as to work in a mountainous area or to work on a flatland. So it's a whole different world. Each environment has its peculiarities. But there's a lot to be done. And with this question, we will be closing this topic. Given the growth of underground water, why isn't there more monitoring from the public or private sectors?
There might be very many different answers, but the important thing is that we are on the road, on the way, and it also has to do with creating awareness. If we create awareness among farmers, there will be a response from private and also from the public, like INTA or public universities or private universities as well, who are interested on the subject. But that is attraction, kind of. We are now connecting with other authorities in other provinces because they are seeing the alarms going off. So hopefully we will be able to create the forums to discuss this so that decision-making will be a fact. So we can say this is a problem. Then they have to decide, I invest or I don't invest on this. In certain places, this is happening, not in others. Well, let's give Esteban a hand. We thank him for participating, and if you have questions, let him have them.